Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon darasi namu akan jerin darasinmu na HTML, kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 40, darasi na 39 da ya gabata mu shi ne akan HTML form input. A yau kuma darasin da zamu shi ma zamu shi akan HTML form input. Shi yasa kuka ga mun saka mai HTML form input 2. Saboda wannan input din HTML suna da yawa, sai muka raba su muka saka saura a can, yanzu za mu ƙara sauran. Kafin mu ci gaba, idan yau ka fara zuwa wannan channel tawa, ina so ka yi subscribe a wannan channel, sai ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin darussa da zarar dora, kana ka danna alamar liking domin ƙara min ƙarfin gwiwa. To a HTML form muna da time, mun san da shi, to haka kuma muna da na date. Wannan date din ana amfani da shi domin karɓar date kamar ɗaya ga watan kaza 2000 kaza shine date, rana, wata, shekara. Shi kuma wannan date time local, wato kana so ka hada time da kuma date. Idan user ya zo ya selecting din kaza, date ya ce watan kaza, sai ya zanto cewar watan kaza, karfe kaza da minti kaza, shine date time local. Sai hidden shi kuma input ne wanda user ba zai san da shi ba, ba zai gan shi ba, sai dai kai ka saka mai wani value da kake so. Idan user ya cike form ya click ya submit, sai wannan abun kana so shi update ne ko wani abu, kai kawai ka san da shi. Sai week domin karɓar sati na week. Sai month domin karɓar watanni, watan kaza. File domin karɓar file. Range domin saka wani abu kamar yanzu wannan da kuke gani a wordpad nan da nake nan, an sa mai 100%, an sa minus, nan kuma an sa plus. Wannan ga negative ga positive. To su waɗannan su ana amfani da negative da positive ɗin, ana amfani da javascript ne domin saka su a bayyana su a wannan bangaren da shi wannan percent 100% din. Shi kuma wannan zamu amfani da HTML domin saka su. Kun gani idan na yi wannan, kun ga ya increase, ya yi decrease, ina iya increase din shi. Kana kai increment kai decrement, kamar yadda ka san increment and decrement, kai increase din shi ko decrease. To wannan shine abin da ake amfani da range. Bari mu mai shi 100%. to bari mu je a cikin abin nan mu gani. To anan muka dakata a darasin da muka yi. To sai dai a darasin da muka yi a nan wajen button din nan, gashi nan, sai kuka ga button ne kawai a ba wani abu. To sai user zai yi tunanin, to ya za a yi a ce ga button kawai ba wani abu a cikinsa? To akwai abin da ake kira da value. Nan da muka zo a nan wajen button din nan, za mu iya saka value. Idan muka saka value, muka saka equal signs, double quotation, sai mu saka abin da muke so, kamar mu sake cewa button. Mu save, mu zo mu refresh, kun ga kuma button. Shi kuma wannan button type button din nan, za mu iya cire wannan type button din nan, ko da mun cire shi yana nan a button din shi. Kun gani idan muka yi save, muka zo muka yi refresh, kun gani yana nan a button. To idan muka zo muka ce type, muka ce button, to mun gaya mai cewar ko button din kuma button ne. Za mu iya saka reset, mu ce mai button amma na reset kamar wannan. To idan muka yi save, muka zo muka yi refresh, kun ga ba mu ganin reset. Me yasa? Saboda ai shi ana ake ba shi value din shi. To wannan shine abin da za mu ƙara muku haske akan shi. Abu na gaba sai mu je ga abin da za mu tattauna a yau. Mu saka break tag, sai mu saka input. Input sai mu saka type, double quotation, sai mu zo a cikin, sai mu saka kamar yanzu mu fara da date, mu save, mu zo mu refresh. Kun gani month, date, year, wato wannan wata nawa ne, rana ta nawa, wata shekara,
sai mu selecting hakan, sai mu select, sai mu zo mu selecting na abin da muke so. Kamar yanzu mu ce 24, kun ga ce 02 24 2021. wai ya ce biyu ga wata 24 2021, wato February, biyu ga watan February 24, 24 ga watan February 24 ga rai shekara ta 2020. kun gani, sai mu yi kasa mu je da inda muka je mu yi selecting din abin da muke so. kun gani, to wannan shine yadda ake amfani da date. sai mu saka break, sai mu zo mu sake saka input type, sai mu saka equal signs, double quotation, mu zo a cikin nan sai mu saka date time, date time dash local. to me yasa za mu yi amfani da wannan? sai mu yi save. Kafin mu yi refresh, nan muna da time. ok, abinda na manta shine nan kasan ya kamata mu ce month, shi kuma nan mu ce month, mu ce month and date, sai mu yi save. Kafin mu yi refresh, anan muna da time kawai, kun gan shi. to idan yanzu muka zo muka yi refresh, anan kun ga month and time, month and date, month and time ya kamata mu saka month and time, sai mu yi save, mu yi refresh. kun gani month and time, wato muna da month, date, year, kuma kana muna da time. gashi nan idan na saka, kun ga ya ce min biyu ga watan biyu shekara ta 2020 karfe 6:55. idan na zo ne haka, kun gani da 58, sai dai yadda kake son shi. to wannan shine amfanin shi. sai mu zo mu saka break domin ka karbi sako, shi wannan domin karbi sako da date kana kuma da time. sai mu zo mu saka shi hidden, ba sai mun saka mai wani abu ba, kawai abinda za mu yi mu saka input type, sai mu saka mai hidden, sai mu saka hidden, sai mu saka hidden. to sai mu zo mu bashi value, sai mu bashi value abinda muke son. duk wannan value da za mu bashi, idan user ya cike, mu za mu san da wannan value. kamar yanzu mu ce hi, wannan hi din idan user ya cike ya submit, mu za mu san da wannan height din. to ya za a mu ga wannan height din? ba mu kai can ba, a darasi na gaba za mu yi muku bayani yadda za mu ga wannan height din. sai mu zo mu saka break, sai mu zo mu saka input type, sai mu zo a cikin nan mu saka week. bari mu zo anan sai mu saka week, sai mu zo a cikin nan mu saka week, sai mu save, mu zo mu refresh. kun ga mun saka week, da mun kun ga mana ya ce week, da mun click za mu ga week na sati na 5, kun gani, ko kuma sati na 10. ga da shi nan sai yadda muke so. sai mu zo anan mu saka break, sai mu saka mun yi date, time, week, month, file. sai mu zo mu saka input na file, input type, sai mu ce file, sai mu zo mu yi save, mu refresh. kun gani
file, wato a lokacin da user ya cike wannan form din kila kana so karɓi wani file din shi, wannan harka ce ta karɓar file kamar daga wannan office din zuwa wannan office, ko kuma a'a form ne amma kuma ana so shi saka wani file za a ɗauke shi wani aiki ko wani abu, to sai ka saka wannan input type file. Ka gana ya ce choose file, da na yi click zai nuna in jin selecting in file. Kun ga wannan css 039, sai in click kun ga ce 039.png, na saka hoto na png. Idan document ne na saka zai saka shi, kuma idan na zo na refresh kun ga ce no file choosing, wato a lokacin da na yi click idan ban yi selected in file ba zai gaya ma wannan mai website din cewar ba a yi selecting din file ba, shi ne ce nan no file choosing, nan kuma choosing file. Sai kuma range, sai mu zo mu saka input type, sai mu saka range, sai mu save, mu zo mu refresh. Kun ga mun samu range kamar yadda na muku bayani cewar wannan range din da yake anan cikin wordpad, idan na yi ga minus ga plus sign ga kuma na ansa 100%. kun gani idan na yi click window ta tana ragewa, idan na yi minus plus sai tana ƙara girma. To waɗannan minus da plus ɗin nan tare da kuma ya rage girma ya ƙara, za mu yi amfani da javascript ne domin mu yi ko wani programming, amma shi kuma wannan za mu yi amfani da HTML ne, sai mu saka shi. Kun ga nan mun same shi, amma ko mu click komai ba zai ba saboda ba mu yi programming ɗin shi da wani yi programming language ba. To wannan shine yadda ake amfani da su. To sai kuma abin da zan ƙara muku haske akan shi, wato shine label ɗin da muka yi bayani akan shi tun farko. Wannan ina yake label din nan, wannan label da su placeholder. To anan su wannan I have a job, I don't have a job, idan ka saka musu label, idan kai click din kan wannan rubutun wannan zai tick. Bari ku ga misali, wannan input type checkbox, to wannan do you have a job, wannan I have a job din nan. Sai mu zo mu saka mai label, sai mu saka mai label, sai mu ce po, sai mu ce kamar mu bashi checkbox, ba wai dole sai checkbox ba. Sai mu zo mu rufe label anan, sai mu rufe label. Sai mu zo a cikin wannan input din, sai mu zo mu saka space haka, sai mu bashi id, sai mu bashi checkbox, sai mu save, mu zo mu yi refresh. To yanzu da na yi click I have a job din nan, kun gani, kun ga idan muka yi click akan nan amma wannan shi ke tick, kun gani saboda me yasa mun saka mu wannan nan ga yanan, bari mu saka space haka, mu zo nan shi ma mu saka space. Wannan da muka samu wannan I have a job, muka samu label, muka sa for attribute, muka saka abin da muke so. To a maimakon mu saka ma wannan input type checkbox domin shine nashi, sai muka saka ma wannan. To yanzu sai mu dauko wannan, mu control x, sai mu zo a wannan na saman, sai mu yi click, sai mu yi save. Kafin mu refresh kun ga idan mu yi click kun ga wannan shi ke hawa. To sai mu refresh, yanzu idan mu yi click kun ga ya kawo kan wannan. To waɗannan su checkbox din nan, su label din nan yana da kyau a cika. So yanzu wannan mail din idan na samu label da an yi click din wannan zai tick. To shine da ake amfani da waɗannan, da dai sauran waɗansu za mu tattauna nan gaba akan wasu. Anan za mu dakata, ta fatan kuna jin daɗin waɗannan darussa nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.